Good morning, dear students. Today we have a new topic फेडरलिज्म. तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ फेडरलिज्म. इसका आंसर है फेडरलिज्म is a system of government in which two types of governments exist in a country side by side. One government at the center, that is national government or federal government, and the government of each component unit called the state. In this system, both the governments control as well as state derives their existence from the constitution. None of the government is dependent on the other. In this system, there is a division of powers between the federal and the state governments. A federal state derives its powers from the constitution. Every power, executive, legislature, or judiciary, is subordinate to and controlled by the constitution. Both the governments function in their own sphere independently. India, USA, Canada, and Austria have adopted federal system of गवर्नमेंट. यानी प्यारे बच्चों, विफाकी या फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट में दो किस्म की हुकूमतें साथ साथ काम करती हैं. एक मरकजी या कौमी हुकूमत और दूसरी रियासती हुकूमत होती है. दोनों हुकूमतें आइन के तहत काम करती हैं. इसमें रियासती हुकूमतें मरकज़ी हुकूमत पर ज़्यादा मुनहसर नहीं होती है. इस सिस्टम में पावर्स
بانٹ دیے جاتے ہیں یا پاورز بانٹ دیے گئے ہیں. مرکزی حکومت کو اپنے اختیارات دیے گئے ہیں جبکہ ریاستی حکومتوں کو اپنے اختیارات دیے گئے ہیں. فیڈرل یا وفاقی سسٹم میں اختیارات جو ہیں وہ آئین سے دیے گئے ہیں. ہر ایک اختیارات یعنی ایگزیکٹو، لیجسلیچر یا جوڈیشری کے اختیارات آئین کے تحت یا آئین کے زیر اثر رہتا ہے. دونوں حکومتیں اپنی اپنی سطح پر کام کرتی ہیں. یہ فیڈرل سسٹم کی حکومت جو ہے ہندوستان میں ہے، USA میں ہے، کینیڈا میں ہے اور آسٹریا میں ہے. تو ان ممالک میں فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تھینکس ڈیئر اسٹوڈنٹس.